Hello and welcome, my dear students, first prep second term. It's time to present the new vocab of Unit 8 Lessons 1 and 2. أقدم لكم الآن نطق كلمات الدرس الأول والثاني من Unit 8 والتي تأتي تحت عنوان The Amazing World Around Us، والتي ندخل هذه اليونت من أجل تحقيق بعض الأهداف، مثل التعرف على new projects، بعض المشروعات الجديدة in Egypt، في مصر. Let's start. مزدحم crowded تعداد السكان population. وحدة قياس أو قياس measurement SU هنا measurement. مبنى building. نفق tunnel. دولة country. كوبري bridge. طريق صحراوي desert road. برج tower. غابة forest. معبد الأقصر temple. كوبري تحيا مصر bridge. طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي كايرو ألكسندريا desert road. أبراج البيت اللي هو برج الساعة اللي أمام الحرم المكي يسمى أبراج البيت أو clock tower. يبقى clock tower أو أبراج البيت tower. أهرامات الجيزة the pyramids of Giza. هرم كاستيلو اللي the pyramid of El Castillo، حس إن ال silent. the pyramid of El Castillo. برج الحمراء في الكويت الحمراء تاور. مدينة بانكوك في تايلاند بانكوك. مكتبة الإسكندرية the library of Alexandria. برج شنغهاي the Shanghai Tower. نفق جوثارد في سويسرا the Gotthard Tunnel. بحيرة بيكل في روسيا ليك بايكال. دولة سويسرا سويتزرلاند. مدينة برازيليا في البرازيل برازيليا. الهرم الأحمر في دهشور the Red Pyramid. كوبري 6 أكتوبر the 6 October Bridge. دولة تايلاند التي اتش هنا تطلع ت وليس ث. تايلاند. برج القاهرة the Cairo Tower. جبل إيفرست ماونت إيفرست. جبل كليمنجارو ماونت كليمنجارو. كوبري قصر النيل بريدج. برج بيتزا المائل the Leaning Tower of Pisa. الاس هنا ز the Leaning Tower of Pisa. أرض ground. ضفاف النيل نايل بانكس. يربط linked. دقيق أو محدد exact. يجري بحثا أو بحث research والماضي researched. ملف حقائق
fact file fact file يخمن guess guess والماضي guessed يومي أو يوميا daily وسط center center يصف describe الماضي described اختبار قصير أو مسابقة quiz quiz عاصمة capital بطريقة صحيحة correctly سوق تجاري market يقارن compare الماضي compared عبر أو خلال across قوانين أو قواعد rules rules سياح tourists tourists المرور traffic traffic زوار visitors visitors irregular verbs يبني build built built يضرب hit 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 words and opposites واسع wide ضيق narrow مزدحم crowded فارغ empty empty حديث يعني حاجة حديثة وليست قديمة modern modern قديم old or ancient ancient مزعج noisy noisy هادئ quiet quiet أفضل better better أسوأ worse مرتفع high high الجي اتش silent منخفض low some definitions بعض التعريفات الهامة وزي ما قلنا الكلمة الأصلية memorize لكن الديفينيشن نفسه التعريف understand نفهمه bridge something used for people and cars to cross a road or river city a large town crowded where there are many people depth measuring water from the top to the bottom empty without any people or things in it low not far from the top to the bottom of something modern relating to the present not old narrow not far from one side of something to the other not wide noisy making a lot of noise not quite pyramid a large building that is square at the bottom with four triangular with four triangular sides forming a point at the top quiet without making much noise not noisy tower a tall narrow building wide far from one side of something to the other not narrow farther at a bigger distance the comparative of far tall more than usual height not short tunnel something you can go through to travel under the sea or through a mountain. Important expressions and prepositions تحت الأرض under the ground وسط القاهرة the center of Cairo يكون أفضل حالا يتحسن be better better يكون أسوأ حالا يسوء be worse أفضل لي better for يعطي رقما دقيقا give an exact number
بها ازدحام مروري أسوأ. has worse traffic. has worse traffic. Which one is more modern? أيهما أكثر عصرية أو حداثة. Which one is more modern? مزدحم به crowded with. يجعلها أكثر إزعاجا أو أكثر هدوءا. Make it noisier or quieter. Make it noisier or quieter. سهل لي easy for. يمر من فوق النيل go over the Nile. يمر من تحت البحر go under the sea. يسير في ذلك الطريق go down that road. ونأتي الآن لقراءة النصوص القرائية ونصوص الاستماع لمشاهدة توظيف الكلمات داخل الجمل. هنا conversation between A and B. The pyramid of El Castillo in Chichen Itza is 30 meters high. B. The Tahya Masr Bridge is about 540 meters long. C. More than 37,500,000 people live in Tokyo, Japan. D. The Leaning Tower of Pisa is just under 850 years old. E. The Gotthard Tunnel in Switzerland is 2.3 kilometers under the ground. زي ما احنا شايفين كلها حقائق حول famous places around the world. حقائق عن أماكن مشهورة في العالم. 2. Narrator 1. How long is the Cairo-Alexandria Desert Road? B. It's 220 kilometers long. Narrator 2. A. How deep is Lake Baikal in Russia? B. It's 1,642 meters deep. Narrator 3. How high is Abraj al-Bayt clock tower in Saudi Arabia? It's 600 meters high. 601 meters high. Narrator 4. A. How old is the Luxor temple? B. It's just under 3,500 years old. Narrator 5. A. How many people live in Cairo? B. More than 20 million people. $48,287,252 6,412,000. واحد من الأهداف المهمة في هذا الدرس القياسات والأرقام، فيجب أن نراجع الأرقام جيدا. How much do you know about the pyramids? Let's compare two pyramids in Egypt. The Great Pyramid of Giza is 146 meters tall. It's taller than the Red Pyramid, which is 105 meters tall. But the Red Pyramid is further away from the center of Cairo, so it's less crowded with visitors. Because it's less crowded, it's also quieter. Now let's compare two very tall buildings. The Shanghai Tower in China is 632 meters tall. The tower first opened in 2015. The Al-Hamra Tower in Kuwait is 4,126. No,
412.6 meters tall. The building first opened in 2011, so the Shanghai Tower is taller and more modern than the Al-Hamra Tower in Kuwait. Finally, we are going to compare two capital cities. Bangkok became the capital of Thailand about 600 years ago. So it's much older than Brasilia. Brasilia is a modern city. The Brazilians built it in 1960. More people live in Bangkok than Brasilia. The population of Bangkok is more than 10 million. The population of Brasilia is about 4.5 million. So, how did you know? Did you get the answer correct?